abasajja abasinga batya independent ladies okyagera bamanyi waluka kati babisanga fe ab'amaradio ma TV mu bamabanka ayina olugezigezi nakyo bami we are in relationships first of all and happy healthy relationships but omuntu ali independent bamanyi nti omukazi ali independent tafugika lwaki oba onfuga tuwandita kunfuga. We're supposed to be understanding in each other. It's a mutual understanding. Oshtegera nti wobotidde nti baagala bano bajjoga matuula awo mwami munange atomanye ogwakalema gwatuuse mbadde nsaba kungulirayo paadi bwegonza na bwegonze n'okulukuta bambi mbadde nsaba omwana ono sikulimba era yes, I'm sorry, Dad. I'm not saying like you're all bad. All about Daddy abalungi. Never tata abasinga na dala bombyale yo. Si bambyalo bokali wonna. Never mitamuleka muzadde tuleka mwana na musajja. Kati atwala no ba step ngamanyi si ya muzaala. At the end of the day alaba tamuzira. Bw'oba omusajja asobola okukwata omwana yennyini gwazaala. Kati atwala ogwatazaala. That is a problem. Please be careful. Abana mbwa agenze kukyala wa uncle. Atya. With who? With who? You have to be so protective. Omwana omuwala nagame tabeera nga mwana mulenzi. Fragile. So fragile. Yes. Fragile. Omwana omuwala tabeera nga mwana muleka tugonodde n'olaga jjalira omwana oli mu kukola esagala manya namulese n'abakozi omwana yamanyi kati nga naye ebikosi bingi ku kyalo. Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo ku show yaffe ennungi nga bulijjo amannya gange nze Mbabazi Anna nga bwe mundi abakakaseko olunaku olwaleero. Don't you ask any questions. Nina omukwano kunze because I have Prossy Patra wangamba sikisuusa the last time I had you on the show. Nagamba omulungi owakabiri nga tokisuusa era nadde nkwetane ne ngamba sagala chisusa. How are you, guys? I'm fine. How are you? And a beautiful Anna. I'm okay. Yeah, you're blushing. If you was white. Listen, too much. Too much. I didn't get the compliments, but I know deep down it was a compliment. Yes. Tubalese katukomewo. Meanwhile, tuamba defana ganas. Sagala, I'm commenting. People can tell you about you, and you're like, I know. They can be like, how about him? It was programmed. They should know. Artists is putting on black and white. Those are goals. Me dressing like Prossy Patra. Those are future goals. I've achieved one of them. You've made it in life. What have you done this year? Anyway, most people are asking why is Prossy Patra on the show today? And as you know, guys, Prossy is a love queen. She's a queen of love. Wow. So last time we had her, you were all on my neck. But right now I was like, let me call her, and she came. She's such an amazing queen. Thank you for coming. I'm humbled. It's a privilege to have you on the show. Thank you. So as you can tell, Definitely. And most especially the girl child. There is no way between Zobusama or the girl child. Girls are getting pregnant like it's left, right, center. Too much. Most especially they are now heading for love in terms of idol. Why do you think he loves you? You know, he gives me time because he does this. They think that this person can give them, you know. So just sit, relax today. It's a package for you and you alone. Sure. Or your sugar daddy, your mom chai. N'abazadde bennyini badde bagamba bana mujje waliwo program ebakwatako mujje wano. So Prossy Patra. Yes. Advisor. What advice would you have for girls who think that they can get it from the sugar daddies that their parents can't offer? Okay, first I'll say hi everyone watching. Thanks for watching and thanks for loving Anna and thanks for loving me as well. If I'm coming back the second time, that's a privilege. Bigger. She told me like there's some questions that are unanswered that you want me to answer. I'm right here, all here for you. A little bit of introduction, is it okay? Yeah, please do. Okay, Prossy Patra. I'm sorry, I thought they knew. Celebrities can be humble.
Okay. Silly celebrity, mama, I'm me. I'm just me. Simple girl with the simplest profile. Kati, Okay. I'm Prossy Patra, working with 904 Dembe FM under the NFG Monitor Publications. Era nga nkola lavu. Okuva ku ssaawa 12 ez'olweggulo paka mukaaga ogw'ekiro. Era nga bw'owulira lavu eyo ye theme byonna bigwa omwo. Ate nga it's an umbrella erina ebintu bingi covering very many things. Kati bwe tugamba lavu is not going to be about man and woman. It entails bangi siblings, parents, bingi nnyo. So yeah, you ask like what njogedde nnyo kozi ogambye otya? No. It's okay. It's okay, you guys. We got you. Anyway, it's more of a COVID-19 kind of thing. Right now. Like the girl child, Ariye Yongalo was until now. The fact, because this thing is new, we have never been in COVID before. We have never been in such a situation before. We have never seen kids sitting this long. We are going now. There was somewhere in news, I don't know if it was a CNN or something like that, international. Maybe Uganda. Yes, Uganda. Fetucha was a record. Okwanti abana. That would be the longest. Yes, I think the fact that we have been affected. Fena, omwana, omuzadde, omwavu, omugaga, fena chituliridde wamu. But in this case, I think, yes, Naval is very affected. Naye, kuba bonna baana, nabawala baana. Naye, it's natural nti omuwala ayina kubanga ali so very much protected. Ali fragile. Nti Anna, ne bwobeera nga gwe mukulu kange, you have a brother called Ken, nga gwe mukulu wa Ken omusinzaako emyaka nga 10. Do not protect Ken, nga bajja protecting. So in this case, abaana babadde so exposed and in a bad way. Okitegeera. Nti kati I'm doubting nti abasinga banaaba basobola okuddayo ku masomero. Because they face a lot of problems. Bafunye ebizibu bingi. Okiraba. Kati waliwo these previous exams is candidates. Was it in S4? S4 or S6, one of the two classes, I'm not sure, but one of them. Abaana batula 30, bagamba 37, it was a number, ne bagenda okuturninga up. Just only 11 candidates were okutula ebigezo. Why? Because most were impregnated. I know. Abamu waliwo abazaalira mu bigezo. Waliwo abazaala nga ebigezo bituuse. Waliwo abaati okugenda okutuula mu bigezo nga bali pregnant. Why? Because of this 2-year long holiday. No, it's not even a holiday. It's a yes. You know. So Kati, the problem is, I think Trina okuhailing other teachers. Bravo to the teachers. Because tuwera n'abaana ku masomero. When we are with these kids at school, banga balina abaana bagenze ku masomero ffe tuli ne tukola. Omwana n'akola mistake. You know, kids get pregnant. Ne bagenda ku masomero nga bali pregnant. Abaana oluusi batoloka ku masomero ne bagamba in the excuse of I'm sick, ngenda kufuna school fees, I've lost a relative, nga agenze kulaba boyfriend. Omwana n'akomawo nga ali pregnant. The parent, Anne, ogenda kuyombesa abasomesa. You're not responsible. Which kind of school is this? It should be closed down. Temuyina buvunaanyizibwa omwana agenda atya nga kati imagine omuzadde omwana wo becomes pregnant in this season. Obeera naye gwe omuzadde. Should we turn the guns tuzikukyusize tugambe nti omusomesa naawe akuvunaane nti omuzadde toli serious tolina buvunaanyizibwa. You see, what you shoot is going to be shot back. You see, kati bw'ona blaming omuntu atali responsible yakuyamba buyambi kukubeera na mwana gwamuzaala totutte buvunaanyizibwa kukola ki kuba nti ofaayo. Yes, sente zaabula nti omuzadde olina okumoving out. You have to pay up and down looking for that bills money. Are accumulating. Exactly. You have to cater to A, B, C, D, loans nyingi. So you don't have the time to think about that kid. Tomanyi oba yasuzemu mu nyumba. Tomanyi oba emisana bw'ovaawo agenda n'atambula yonna gy'asanze. And I'm seeing them. Osanga obwana obuto. Baby, it's so annoying and so disheartening. Osanga obwana
adolescents ebuwaga okiraba n'obusanga bwambadde the shortest of clothes ola konaka feeling pompous kalaba she's on top of the world. Do you feel that it's an age, because I don't want us to like put a blame game on these ladies out there, but do you think it's an age thing? Is it a peer pressure thing? Because it's alarming. The issue is alarming. Guidance and protection. But don't you think we have spoken, the media has spoken, the parents have spoken? What is it all starts with you, the parent. Charity begins at home. You're not going to blame me. Abera no mwana kusomero nga gwe nannyini mwana tumufuddeko. Nga bwe nkugambye nti they would accuse teachers abafumye bakola ki abana temuli responsible naye kati oba omwana asobola okufuna olubuto ng'ali naawe bw'aba osobola omwana okwonoonekako ng'ali naawe gwe omuzadde, how much would you blame the teachers? You see, Kati, so it's all about guidance and protection. Abana bazadde, be careful. Era nsiba ngamba n'abazadde, get time. Because I don't think you like working from Monday to Monday. Wabulayo time, jogamba, let you spare just a few hours otwale omwana for check-up. And it's not just pregnancies. Naye n'oburadde. Because if you're going to get pregnant, definitely you're going to kufuna oburadde. First, you see, we have a Zoom. No. That's the mentality. Exactly. Check-ups tuzikola nga oli mulwadde pira kati natandise omuzadde agenda kutwala omwana in the hospital ng'alaba omwana atandise okusesema ng'otandise okusesema ng'otandise okukola ki katulabe tugende mu ddwaliro. That is the time they're going to check that. Agenda okukizuula nga it's too late. But if you, bagamba prevention is better than cure, sit your kids down, talk to them as a parent. Abana, I don't want to use this word, it's a little bit too big, but I'm sorry if I'm going to use it and it's going to like kind of 2 hours. Abana bayayuse. Kuba omuyayu like nga ogamba kapa, waberawo kapa eritem waberawo omuyayu. Exactly. Kati omuzadde vewa kango gambe okusanga omwana atambudde. Babuulira abaana bagambe no tobabogoya kuba kati wano we batuuse tebakyalina yadde akatengo. Talk to them, tell them the birds ebiva mu bintu bye bakola. Okutambula n'abalenzi abamujjukira wabeera ku ssomero babeera so protected. Babeera tebalina we bafulumira. Wafulumira ng'agenda waka oluusi omuzadde amudropping ku ssomero n'amukola ki. Naye kati wano omuzadde yabeera so stressed. Yava mu mbeera anoonya ssente alina bwabudde bw'abaana abalese n'abakozi batambudde gye baagala nabo batambudde bye baagala kati at the end of that day ne ssente zibuze oluusi n'omuzadde oluusi njala kunyanya n'abazadde okiraba ssente nga bwe zibuze twali kyakulya gamba munnange oli omusajja akwagala. You find kids nga babafumbiziza nga bakyali bato. Because you want to get something. Why would you sacrifice your own kid? This is sacrificial neyo. Okitegeera nti genda munange omusajja akwagala tetulina kasente naawe olaba genda mwana wange kati ekyo that aside n'abaana bennyini byamisinga nga ku ssomero alaba Prossy Patra ayambala from head to toe ngali prim and proper naye ayagala berenga Prossy Patra. You don't know how I've worked hard for this. You don't know where I get this. Tomanyi oba nasikira bisikire, tomanyi oba nziba bibbe, tomanyi oba nkola ntya. Kati abamu waliwo abaana abali so unruly ne bafuna ebikoosi ku kyalo. Alaba bali bagwenda nayagala abeerenga, they want to make as if. Okitegeera bagala ku making as if, they want to keep up appearances. Atandise okubeera n'ebikoosi by'abaana abataki abali unruly. But Prossy, how are we going to help these ladies? Because nature expectations is balina za film too much. But they dive into love like omusanga ngali 1 week down the road in relationship naye nga asuubira ali mu kwogera ebintu eby'omuguluka. Is this love existing here? Exactly. That's just infatuation. Babeera infatuated. Babeera infatuated nti nga bwe nkugambye tujja kulaba Prossy Patra anyirira naye golooza lwakuba nyirira amusore oba nyirira simanyi naye bwe mba nfunye kyenfunye golooza musajja yakimpadde. They have that assumption nti omukazi yenna alina kuba nga omusajja yakuze eki. It's not that omanyi kati nga kusomero bagamba mugende out naye it's hot. Fenga tugamba no ekyo briefing batugamba esimu gitandika and like tumaze 6 ogenda my dear, it is hot. And when it comes to this era it is terrible, it is worse.
kiyingiddemu ebizibu bingi nnyo nti kati ojja kusanga lwaki ngamye kitandikirako gwe omuzadde nti ojja kusanga ng'abaana bano basigala ewaka babeera ne bataata baabwe many dads ba impregnantes abaana baabwe a lot of incest one otegedde baganda baabwe abalenzi baba impregnantinze ba neighbor ba uncle ba house boy okitegera buno obuvubuka obw'okukyalo kyenkugambye muzadde tuula wansi gamba omwana kati naawo oba kyetaaga kuleeta kansila muleete waka abawulire abaana nze I have this thing like banjagala nnyo abaana bano n'ofuna abaana bo n'obatambuzaako mu malwaliro g'abantu I'm sorry abantu abalina obulwadde si bonna nti bonna abafuna obulwadde nti oba yes kubanga waliwo bazaala nabo naye njagala omwana omutambuzi omugamba ekibi mu kyokugenda ng'atambulatambula ava kuwona dde nadde agenda kufuna obuzibu bw'anaafuna olubuto ogenda mugamba ebibi ebiva mu lubuto nga tonneetuuka nga ofunye olubuto nga tonneetuuka oyinza n'okufa ofa oba tonnatuuka oba tonna maturing to that level of becoming pregnant emisomo gyo gifudde akufiirisisa emisomo gyo tagenda kukufaako once you become pregnant n'omugamba you know what ate biri kadde omanyi ate kati sikyagenda mu periods ate kati mami yaŋŋambye biki tolina kyomugambako tetolina kyomunnyonnyola wategeera nti pregnancy eyingiddewo ate abaye Africa bagambwe kati Prossy what age gwenga Queen wa Love would you recommend someone nomugamba now I feel that is the right age I feel because very many people have their own perspectives okay it being an African country nga tuli mu Uganda tetulinga nsi zabweru until once a kid clocks 18 they can go out trained for themselves kubanga jukira okuva mu buto w'omuzaalira omwana bamugwirawo account kasente zi accumulating as this kid grows by 18 n'omuzadde akufuluma mu nnyumba n'agamba genda ng'alina waakutadde naye ng'alina waakutadde nti otuuka ne ku level ng'otuse 18 gwe osasulira tuition you they drive at 16 those guys thank you naye kati e Uganda ewaffe kiri culture eri different nti ne bw'onoobeera ku campus I'm telling you, I was at campus. Speaking about me. Yo, nti ne bw'obeera ku campus nga you're 45 years, nga you're still living under your parents' room oba house. Togina kyogenda bagamba nti okuze. Era ne bwana kyokka nga that's the age olaba nti omuntu okay 45 years okuba kitadde waggulu but still yeah. Under someone's roof what do you know about bills yes nakugamba ogenda wa gobeera naye kyesikuwa atuba n'okugenda ku hostels oba okulivinga mugundi omuzadde alina okujja n'amekinga sure gy'oli every weekend report ati bw'oba obadde sikola ng'okommutinga akulinde wanaga mujja kunsanga wano oba sikyayinza n'okunonera ddala ku ssomero which is not the same wali oba okuze ne wano 18 abantu bagamba nnyo nti at the age of 18 omuntu aba akuze in Uganda here oba okyali so I wouldn't say nti eno ye age entuufu eyokola ki eyokufumbirwa oba it's a season for you first go through what you're supposed to go through first things first kati e Uganda wano ewaffe tujagamba waffe omwana alina kusooka kumaliza misomo gye campus university nga yeetengeredde ali independent ogamba nti you know olwa ne bw'aba asoma n'afuna olubuto nga ali ku campus olaba mukulu enough but the parents bajja kunyiiga n'ofuna olubuto nga tonnasoma tonnamaliriza biki kyokka ng'omulaba ali ki mukulu ategeera amanyi kyakola so if you tell me 18 nze ndaba mu Uganda tetunatuuka ku level eyo because the Prossy Patra I think when you was you remember when you were 18 you literally had no clue bakugamba batya nti wafulumye gate ng'olagawa nina wagenze gula ki ekitabeera waka ne kale just tetuli mu kuzaala wagayize ne naawe kale wetunulire if you are like 25 look at yourself now and ask yourself in like 5 years by'onaaba olowooza you know Prossy to papa this age this era gye tulimu twamanyiira gana amasimu everything you just tap things are just automatic call byangu wakati ne relationships twagala byangu buli kimu twagala kyanguwe how can we take like tusiba tutya breaks nga bwe tulinya ku accelerate at the same time you know most cases nze njigira nnyo ku bintu by'abantu experiences z'abantu things lessons zenjize siziize nti zimbaddeko experiences
most lessons zijje ku experiences z'abantu. Yes. Kati esho gye nkole ne love. Many stories come up. Sometimes you're like, really? Does this really happen? Nenga, it's really happening to someone. Before it happens to you, but the fact is, even different things happen to different people. Yes, they might look alike, they might look the same, but chikutuka newe chiba techina kutukako tusobola. Kati abana tibalina okola okupapa okweddas okupapa si kirungi kyo boyina okumanya. Kubanga omusajja ajja kujja kusigule era ngenda kube bayewa omanya omuntu akwagala oyina wobeera oyina kyolya era vayo ekitegeeza tonjagala waki nakugambye okujja mu kazigo kange n'ogaana nze no ngenda kufunayo mulala kati lwakuba naawe obuyo oyagala omusajja toyagala mu disappointinga toyagala akukyawe kati bwesigende ajja gamba mbu nno biki atajja kufuna omulala kati oluusi nafunayo bayinayo kalinayo oluusi ayinayo n'abalala n'obamanya kangende ng'ogenda ye ng'oluusi akwagala naddala akwagalako just byaki something. I'm telling you, I got something. These girls, bachali bato. They don't differentiate anything. Never singer. Naita never quit and process ya basenga mugamba nti okola boti relationship okola boti tebamubuulidde at the end of the day jajja kujja nagamba mukazi yantama tali bwati takola kino tali bwa because she was young teyalita natuuzibwa aloza love feeling nga at the end of the day bakola ki ngafuna omulala bonna bwana buto kati gwoli eno bikutama era simanyi nti abaana bagenda kuddayo kusomera. I'm telling you kubanga ekyoka ajja kuba ayinako alabanga ayina kalebo kali wazaala oli lubuto. It takes a very courageous thank you si kibi naye at the right time. At the right time. Don't ask me which age is the right age or is the right time. No, as long as omanyi nti osobola okubeera independent kubanga ennaku zino teri musajja ayagala atayina again ani bwayagala okuleeta depending ku all the time nga ne ssente zibuze ddala ne okabayige bakyali ne muzaddewo waliwo we zivaako yes. What makes you think that man will not at one point? This is what these guys are for. Kati nga bwe ngambye enjala ebadde mu covid eno oba bwobaddemu kati akano oluusi baadde tebalya waka kasuze leero n'enkya ng'afunayo akalenzi akamubuzaabuza n'ekindaazi afunayo n'ambuzaabuza n'ekyapati at the end of the day babalaze wano ku TV naye nga n'aba bafunyise muto tebaliiwo. At the end of the day, I'm sorry to say, but you guys are really terrible. Are worse. Muri babi, if you ever put yourselves in these women's shoes or girls' shoes, mujakwa tuwena kumulekera obikola. Okitegera akana katoko nokalaba katoko na tuka no lirange chintu chikutango you really want to just pounce at someone omugwemu omulengejjeremu ng'omuddaali gw'ababikira walai. Abana they've lost their lives. Abana abafudde nga bazaala gye bali bayinza okuba tebanaleeta the non-tabulated yes aba bingi era bacekinga abana ne future omanyi omuntu okusaaweeza abatalala nakwezuula olaba kati tukola naye ogenda okulaba nga naawe otuuka waliwo embeera lwekwatamu kati imagine omwana obwana aba agenda kukola atya. This is what I'm saying. It's your parents and no one else. It starts with you. Boba gwa mweza omwana ino mwetuliza wansi n'omugamba. Adola abawaga byonna bijja bawaga but at the end of the day it's still going to suffer. Omwana najja kuba mubizibu gwogenda okuspendinga gwogenda kola but why don't you start it with the roots right down here? Ojenga okimulaga nti kino kiri bwe kiti bw'okulaba okijja kubeera bwe kiti ofuna olubuto nga kiri ebizibu mulimu kino kiri bw'ojja kulwala olaba gundi I'm sorry era bwe nagambye nti no kirungi n'otwala abaana n'obalambuza si nti oyagala kusekerera balwadde naye oyagala omulage yes you know what happens it is this if you do ABC it is this waliwo abaana bayiga through practicals ajja kumala kulabako nagenda mu ddwaliro erimu bannanga I'm not going to say it naye ng'olaba eddwaliro lyonna lijjudde baana si lwakuba nti babazadde baana obulwadde buno naye nga wali obulabanga ku kyalo nga bwefuula vumbi buno obwana obugenda nga but you're like Jesus I wish I could do something for them but there is nothing. Abazadde yes ssente tuzaagala kubanga ze zirina okulaninga ki naye obuzibu ogenda busanga
ng'olina okusasula eddwaliro olina okulabirira omwana ssente tozina naye waaki totandikire n'omubuulira n'omugamba ebizibu ebiri mu kintu ekyo right now waliwo kyogamba tokyazza kati already nga becoming pregnant there is nothing you're going to say kubanga mujja bagamba mubagyeemu embuto mugenda baleetera obuzibu because you don't know what God planned. Thank you. You don't know what God planned for them. Ayinza okuba nga yamutonderamu mwana omu olaba bw'omugamba alugyemu n'atuuka te time ey'okufumbirwa n'anoonya omwana n'abula olaba bw'alemererwa obufumbo kati Prossy nkulaba mu advice osinze otuwa era thank you so much osinze kwekubira nnyo ku side y'omuzadde. I understand that is the primary person in anybody's life. Oba guardian. See, I know privilege. Whoever is taking responsibility. What is that I, the girl child, should do? Let's say I am alone. Okay, because I believe that ngojeko muzadde wa omukwano gobani gwengagwe because nze nne ekintu kyenegamba kikyenjagala okubeera kikyenjagala bandabireko bwe baliza akatambi emabega would people be proud of me oba banagamba byakoononekakaawo what is that I should do nsobole okunyweza ebigere me as a girl child mu nsonga zino okay kati ekisooka nga bwe nkugambye nti most times tuyigira mu experiences z'abantu bw'oba olaba ng'obadde ogenda speed linnya ku kyowa kati oba gwe kati nga gwe oluusi abasinga nga bw'ogambye olaba batalina bazadde bababuulirira olaba batalina basenga bababuulirira but era omanyayo nti once in a while owirayo nogamba mwana wa gundi nagamba saagala kubeera ng'ono if I lost my parents if I lost everyone bwema sirina muntu gwe nnina kanneerwaneko ndabe nti I be something era owerayo abagamba saagala kubeera nga bewaffe njagala era wabeerayo abazadde bagamba I want to get my kids in a different direction si bazadde bange gye bankolezaamu abasinga bagamba so talk to yourself bw'oba olinamu amagezi kubanga obwana butuka tewali asobola kwogera nabo kuleka omuntu alina responsibility ku bo naye kati akaana akata akadolo kalimu kubanga kati adolo w'abaana atandika naku 9 years osanga omwana owa 9 years era muzadde mukyala munnange naddala abazadde abakyala omwana at 8 years omusanga mu periods ze once a girl child ayingira periods ze tandika okubeera protective as protective can be because omanyi anytime this girl messes around they're going to get pregnant anytime this girl messes around ABC is going to happen olina okubeera so protective kati olina okubeerawo nga babeerawo abantu ababeera nga balina ekisa nalaba nga oba tutalina bazadde talina mwana wange jangu tukola booti ne booti oli booti ne booti kati ate ebisinga byalinga ku ssomero nga wabeerayo naye kati wano omuzadde agenda kujja wa kansula obudde buyina wagenda okutandika okufunira kansula ngaafunye ssenga wa omwana munnange ate nga maze mukyankalanya so kati wabanga ali mukulumanya nti njagala kubeera kino ensi ekuba eri bweti nti nga bwe nagambye nti covid ono akoseza abagaga n'abaavu otegedde nti oyinza ogamba omwana wange nja mutwala ebweru sajja kusobera but tezikyaliwo ssente ne bwoba weziri kati ebweru kibadde so hard nogenda ebweru ate si buli omuntu ajja kusobola okutwala omwana ebweru kati batasobola kuafodinga kujjawo omwana nga they can't stand the shame abagenda mumutwalawa abasinga batya okwogerebwako bw'oba otidde okwogerebwako ku kyalo kye nagambye I'll still based on the parents you or guardians for this case it has to start with it if you don't want to be embarrassed ku kyalo no nekirala bafunire abaana ebyokukola waliwo naba some TV yalaga ng'abaana bayiga ebintu ebyenjawulo abaana mba involving emirimu gy'owaka bw'anaabeera busy tagenda kubeera nga alowooza yes mukozesa emirimu ewaka si kumuboggoya nti mukozesa nga akalogoyi no but afune get something ekijja mu occupyinga ate mukama waba akuyambye akasente weekali omuwaako naye omutwalo padde okitegedde nabeera inspired amanye nti ssente bw'oba tokoleza tozifuna tewali kyabwereere okitegeera so abaana baba involving ebintu waliwo ebintu byenjawulo mugambe funa oba omuyigirize oba ati oba kutunga bitambala oba kola abeere omugambe bw'onooba tomaze sseeti eno teri kino abo abeera so caught up in mu kintu kino kyakoze eki ebintu era I wonder ndoza abasinga bagendagenda mu vocational schools kati bwe batuuse because most of them are not going to go back to school abo abazadde naddala
anakuba makapanyi kati kusomero nonye kakinga n'abalenzi benyini bw'aba abadde akola owulidde mu time eno kati omugamba otya nti ddayo ku ssomero nga the end of the day asoma kufuna ssente akutteka ssente ate no bameka 10 waliwo yagamba muno kati nfunye ssente njagala kuwasa nga wasiniya ezo nonya mukazi wakuwasa you get kati era bannange simanyi there's going to really be a tug of war okuzza abaana ku masomo obakakasa era n'emitwe kati ebintu babyerabira oyinza n'omugamba owandiika erinnya lye nga takyasobola naddiwandiika penyo gikwata katwesabireko no bambi omwana ono sikulimba era yes sigambye I'm sorry dads I'm not saying like you're all bad all over daddy abalungi naye bataata abasinga naddala ab'omu byalo eyo si ba mu byalo byokka wonna naye bambi temuleka muzadde tuleka mwana na musajja kati atwala bano ba stepu ng'amanyi si yamuzaala at the end of the day alaba tamuzira bw'aba omusajja asobola okukwata omwana yennyini gwazaala kati atwala ogwatazaala okitegeera that is a problem please be careful abantu abaana mbwe agenze kukyala wa uncle atya with who you have to be so protective omwana omuwala nagame tabeera nga mwana mulenzi fragile so fragile yes omwana omuwala tabeera nga mwana muleka tugonodde n'olaga jjalira omwana oli mu kukola esaagala manya namalese n'abakozi omwana yamanyi kati nga naye ebikosi bingi ku kyalo naye kati omanyi emirundi egisinga Prossy nga tumaliriza ekintu ekimu kyensinza okwewuunya nti ennaku zino nga tuvuddeyo nnyo ku bawala abato because kasita wezuula n'omanya mukama n'akuyamba n'okkiriza advice kubanga waliwo emyaka ekituuka nga kiyingirira muno kifulumira muno nga toyagala advice naye mukama bw'akuyamba n'ogyagala and you grow up and be at a certain point w'owulira nga you can accept simba wakati awo nekira mpozi ekisingira ddala kwekwasa Katonda omwana wabeeramu eddiini mu mutima tabuzaabuzibwa kabe muntu mukulu tabuzaabuzibwa towaba you don't go astray blogama mukama anakiraba atya bannange kino si kirungi wekuba mu kifuba gwenga gwe naawe n'ogamba abaana din should be installed leka gamba nti ate kyakibazigala church si yokka yewali eddiini ate Prossy bagamba kyakibazigala waliwo yakuyangamba boda muzinako musaba museveni mweyasembo tugala mugamba wange tosaba ewaka osabirawo nti kasita omwana abeera n'eddiini mu mutima ne bw'omukola otya ne bw'omubuzaabuza ne bw'okola otya ne bw'osinziira n'oluma n'ogw'owansi tolina bw'ogenda mumukwata alina Katonda kati abaana ab'obuwala ng'atuuse okukkiriza love mu bulamu bwe why do we make relationships or marriage like some goal in life kale it's something beautiful something good naye tukituukako nti ne tutuuka ku point ey'okwesiba ku bantu omusajja n'agamba fulume wange sijja nze nkwagala n'obalaba bano ku social media abaana ababuwala nga apostinga omuntu amwetungako naye nga gayita mwagala what has brought that desperateness okay desperation eyo I think, like you said, desperation is not good at all. Because if you ever do anything out of desperation, ojja kukola ekintu ekitagasa na kugasa. Ojja kubugenze overboard. Ntiruaching amabwento. But I think these days I don't know if it's as rampant as it was before. Kubanga abedda nga bajjajja baffe abedda. Nti omwana n'okula n'oba ng'okyali waka. You're an embarrassment to the clan. Ku kyalo, ku bazadde bo. Odibye banakulaba kyakirabika alina empisa embi ng'otya n'okuddayo ng'era abamu bagamba okufumbirwa n'oba n'oddayo nga luba lutalo nti your parents bajja nakugamba sigalayo n'abeera tutya ku kyalo bajja tusekerera ebintu omusajja twabirya omusajja abadde atwaka sukaali kati oyagala tufe obwavu n'omusajja olaba munange twalina akayumba kaffe alina okukazimba kati bw'onoovayo tunaakola tutya baganda bo fiizi gw'olaba gw'obasasulira asigalayo gwe n'otuula ku pini nobeera ku bw'amayinja obunkenke naye nga bo bafunira mu linnya lyo but they don't know what you're going through era kyovola abasinga batuuka ne betta beera asidi beera amazzi agookya beekola bino beekola biri because munnange naakola nti sigenda kuddayo abazadde bajja kunyiiga sigenda kuddayo baganda bange banaasoma batya sigenda kuddayo munnange ate munnange omusajja ebintu bye yaleeta bingi tunaabisasula tutya but relationship I think it's a mutual understanding
nti bw'olabanga tekitambula. I'm not advising, it's advising in the wrong way, but bw'olabanga otuuse w'otuuse bagamba n'alima ewagonda nnyuka. Nazino bulungi akola ki? Ava mu ddiiro. Madam, bw'olaba bituuse ku level y'okwetta, abantu betennaku you as well know that. Bw'olaba otuuse ku level y'okwetta, ng'olwaki totambulawo mukadde wange omulungi omu bw'ati. Bakupimawo ku level y'okwetta. Anti kati banaŋŋamba batya nze okuze what? You know? Yeah, like that. Someone know what 26 or 27 nga naye agamba akuze. Njagala kubeerako mu relationship nange mbeereko mu married ndabe waliwo bagamba njagala mbeereko mu married nange nawe wekibeera naye nga tali serious. Nange njagala nsambeko gawuni njakasa nsamba gawuni tebalaba wano bulijjo namala okufumbirwa enkya n'avaayo ate balowooza okubeera balowooza it's an achievement okubeera That's what I was saying. It's like a goal. Yeah, I'm going to brag on my friends. I'm married. I have a man. He treats me good. It's something to brag about. But it comes with conditions, my dear. And never know abali obulungi. Nabo bayina ebibanyiga what they know how to handle. Go genzeyo mazega dwadwaluka n'oguddeyo because someone is married. They also want to get married. How? They don't know it's bigger than exactly, what society is it's saying. more than that. So, gonna ogenda biki omusajja kala ayenda omusajja aleeta abakazi mu zigundi. Yes, kuba basenga batubuya ogumanga omusajja tanyiiza naye ennaku zino okumerawo ku buno obulwadde bw'olaba. Oguma bw'olwala. Era mpozi ng'olina okubeera extra careful nti ojja kukola ki buli lwajja ng'ayagala something nga mulina kapiso. Ate akapiso kano mukavye nga kawano wano bino bya tate nebuzabuza akina bize biki omusajja amaze emyaka tajja kyokka kati yazze kyokka ebyo bigenda okuleeta obuzibu. You're not happy. Mugezezza because it's all about trying. You can't give up on the first fall. You see? Yeah. You can't give up on the first fall. So you try, mutula, ne mwogera, ne mubitereza. Why do you think many people are now single mothers? Out of 100% and exceeding and again 200%. Most of them are single parents. Lwaki kubanga omukazi akola agamba luli abasinga beesiba ku basajja nti lwakuba takola. This is what I keep on telling my fellow ladies. Olina okukola nti niwe kaba kasenji bitaano nga kako naye ng'omanya gwe okeekoledde. You're eating it ng'oli satisfied. Tagenda kunnangira tekajirako bigambo nti kati nagenda kati ate omusajja tagenda kumpa za mwezi bwe naaba nnyiize bwe naaba ŋŋanyo if I fail to give in tajja kumpa sente za nviiri bwe naamunyiigira tajja tokkirizibwa nakuteesa oteesa ati nga sente mwami twandikozeeyo nno kano otaddeko mmeka ogenda kuteekako mmeka kale era bikinandigenze kaŋŋende kuyamba na buyambi omwe muyina kaki ebyo mukyala tokkiriza. You have to be independent. Lwakuba batya abasajja basinga batya independent ladies okyegera bamanyi waluga ati babisanga ffe ab'amaradio ma TV mmwe bamabanka ayina olugezigezi era kyo Bami, we are in relationships, first of all, and happy, healthy relationships. Yeah. But you're mutually independent. Bama need to harm because you're independent. Tafugika. Lwaki obonfuga? Twandita kunfuga. We're supposed to be understanding each other. It's a mutual understanding. Okitegera nti wobotidde nti baagala bano bajjoga matuulaawo. Mwami munnange ate omanye ogwakalima gwatuuse mbadde nsaba kungulirayo paadi. Bwegonza na bwegonze n'okulukuta bambi mbadde nsaba mwami bwanyiziza luli at the end of the day ng'ofuna obugwewonga weetaasa kubanga tolinawo kyolinawo gwenga gwe bebi ne bwekaba nkugambe wadde even if it's just 500 shillings it's what you earn but it's you earning it goes ekoledde bino ebyokugenda ngo depending ku basajja and that is the problem. Omusajja agenda okukola manya ayina kya bagamba omukazi bw'atakola agenda kuba yenda catch a thief to catch a thief or send a thief to catch a thief. Otegedde bwamanyi byakola eri nono byakola byajja okukola bw'omusajja we bati babeera so protective babeera ne bboba naye nga ye munda amanyi kyakola ki wamanyi oyinza n'okuba nga okola n'omugwako ng'asitudde n'omugwako ng'alwazizza naye agambe ngende ogende okole naawe bakwane nga nange bwenkwana. So that is the reason why naye nga mukyala okay okukola. You don't have to go to town because first of all, namaduka kati galina expensive. Gali expensive by the way. Gali very expensive. Yeah, abantu bavudde maduuka. Naye neewaka wennyini osobola okukolerawo. Noyeyaayo akantuko
n'okateekaawo nti olaba onomusaba mwami tetulina munnyo n'agamba sirina sente nawe ojja kugyewaliza watunze ogula akantu koyagala anti ekyo batayagala ng'oseba buli kimu okikola omusaba entebe n'agaana ozigula ng'akomawo eka nga waziguze omusajja ye yazikuwadde no at the end of the day ojja kusanga nnyo nga abakazi bano babazadde basiba mbagamba nti omukazi omulese wakatakola because wajja kukola ajja kwenda bajja mmuwa abc kanagamba okay fine sijja kukola it's okay okubanga bw'aba kugamba tokola nja kukola business nja kusasula buli mwezi for how long are you going to sustain this and with this era gye tulinamu eya covid how long are you going to nga n'oluusi ku mirimu sente bazikendeza bazitema ye garanti yagijjawe sente zibula kati agambe okay kati ogusooka kuwa ogwokubiri ayinza okugezaako naye n'akuwa leeti oguddako oluddako agamba sigula mmere kikyotalya sisasula awatandise okwekyanga kati wano nga okitegeera kati omukazi ange sikola okay fine omusajja atuma owa boda aleete ki emmere tayagala mukazi akole ki afulume owa boda yennyini gwotumye yamukolako emikolo okitegedde something kati olugera mu baana 10 b'olina bw'onoosanga nga bonna siwa ojja kusanga bonna siba bulwadde n'ogu oba mu 10 omu ow'omumakkati oba asembayo last born nga yeewuwo omuntu yekoma yekka it's not a roller coaster I'm telling you people should stop thinking it's not a bed of roses si firimu zetulaba it's really something cinema era twalabye nga COVID-19 abaana abobuwala they're having all this super artificial thoughts zebalina zebalaba ku TikTok ate bana twafunye TikTok couple challenge naye couple challenge nawe ngoyagala gikola n'owuwo naye we should understand that it's bigger than what we see on phone. People handle bigger things right here. That's why we brought Prossy Patra at okay, just like all of it is what tuli ku Serena, by the way tuli ku Serena Serena no tulaba tuze feka omusajja siyatsoyesa by the way girls out kati ana olaba ekizimba kino kyayita Serena golooza okutuuka okubeera bwekiti bakiteekawo bukyesikweekito kiwangu thank you it had a platform. Everything has a base. Oyina wotandikira okutuuka waggulu. Nga kyenagambye mu kusooka togenda kwegomba Anne omulabe asibye akaviiri. Tomanyi oba ayina saloni ye, tomanyi oba ayina omusajja azimuwa, tomanyi oba yakudde bukuuzi, tomanyi oba ayina you don't know. Ask. Okoze otya okufuna kino naye twegomba naye yesu okwegomba kulungi kozi bw'otegomba tokulaakulana but which level of kwegomba nkubuuze Anne kana akaviiri wakajjeewa nakoze bannewe negojja kugadwalukana ogenze wa Kenya kufuna akaviiri bagenda kutunya ddoola naawe ove ku bavubuka bajja kunya ddoola naye nga ate tomanyi ye gweweegombye akyali nnomo nga bw'ali so ne peer pressure eyitiridde ereese ebizibu mu covid ono esinze n'okuleetera abaana ebizibu peer pressure obwavu obutagumiikiriza expectations ziri too much olina alaba emmotoka n'agamba nze ekijja kijjenja givuga anti kyenkugambye nti manya ogirabe njiyina naye nagifunye ntya abe tebaagala mmanya nagifunye ntya manya abaana abawala mwagala ommanya kati omanyi batandika okugamba era yali akoppanga oli yamuleetedde ebizibu ekigala kyeŋŋamba piipi yali akoppanga Anne era Anne yaleetedde bagenda kwetikka gwe naye nga mutima gwange gwe gwali omunafu abaana bayiga okucontrolinga peer pressure ekuteeka mu buzibu neerekanga ebukuleseemu ate benyini batandika okukusongamu engalo benyini batandika okukusekerera okitegeera so at the end of the day mukwano mukyala munnange oli eyo mukwano kati byakwebeereramu buli omu wali alina kwegumya yekka nti embeera eno eya covid oli taziina nange siziina ate aŋŋamba nti agenda kundabirira atya akulabirira alabirira eri omulala kati gwe kasita amala nti bw'oba obadde mu ffumbo
oba mwana ngaawo omwana obadde waka ne bamanya nti bakugobye waka leeta omusajja nanyini lubuto emisinde gyateekako ne waawetedde tolabawo okitegeera bwe kiba kyetaaga kuleeta kansula bamuleete ewaka abazadde musiparingayo olunaku mutwale abaana bonna mubasitule bonna balenzi bawala byonna n'embuto awo omanye we watuufu woogwa naye mugenda kubeera disappointed ate abaana bagezi bagenda nti abazadde bali kumpi kudda ne bakomawo ogoloza abaana babadde weewaka abakumanyi nti okomawo 12 bamanyi essaawa zo ng'atambula gy'atambulidde olabiraawo at the end of the day ojja kusanga family yonna ng'ezikiridde abaana baweddewo bonna bafunye embuto bonna balwadde ate banaine society mututwale empola buli woyita ofumbirwa ddi buli woyita ewasajja as if ye mission nibirala byakukola that is a pressure twali kintu olaba kati nga bonobeera oba kangeze ku masomero bwe twabeeranga waliwo abaana abalalu ekisembayo naye sometimes you could be their friend naye gwe notabeeranga bo ekitegeera oba ne bagamba omwana atandise okutambula ne ku kyalo bayinza okuba nga babyogera omwana wagundi atambula negundi bali abaana bayaaye bali abaana balalu bagenda mu naye nosanga nga survivings lwakuba teya followinga yes ayinza okuba yababe by the way kyengamba nti nyinza okuyigirako mbabeeramu mbayigireko ye bantu bemukola bwe mutyo sijja kikola bwe yakola bwati yabeera bwati nga nange njiga awo nti volaba basinga bagamba bonna banne bayonooneka ye yasigaddewo omulamu bonna banne baafa ye yasigaddewo kubanga teyafolowinga mutwe gwe teyafolowinga banna bye bakola yeebuuliranga ye. In fact, yagoberera mutima. Most people follow the heart, they don't follow the brain. Because the most times omutima gukugamba olowooza agenda zikuwaza tayagala something omutima gugamba naye mwagala. You know, we should stop thinking with our hearts. Yes. Let's think with our heads. Kati Prossy nga tumaliriza oba nakayogera ekigambo nga tumaliriza emirundi emeka nange simanyi anti bwe biti ebyalavu mutweterera ebizibu, so we just have to tackle everything. Abasumba these days, you know, they are role models in our society. Okay. And they preach these things. Naye ate tulaba bo love naye saidi yaabwe etandise bamega sagala bamenya mubamanyi buli musumba naye nga right now it is alarming. Omusumba olaba nga ayagala omuntu omulala n'aleka omukyala we. Ono ayagala ono. What is happening? First, I would say ngire bagamba enjogera ebeerayo, do as I say, not as I do. Kubanga era teri doctor yekuba mpiso sikyo. Naye at the end of the day ne bana abantu nabo bantu kakiringanga oli serebu nokola nogena nokola number 1 wali and you p wali all eyes on you. Naye omuntu balabona gana pinga wali. Very much okay. Yeah, very normal. much okay. Yeah. It's very normal. So at the end of the day nabo bantu kubanga bali bamalayika benyini basobya Katonda ate nga bolaba bamalayika naye the fact that none of us is prim and proper, totally perfect. We all have closets in skeletons. So we all have skeletons in our closets. So ng'omuntu bw'obossa bw'oba olina omusaayi gwa red nga si gwa blue, you're prone to mistakes. Naye kati bwe tuba tubagoberanga bw'ogambye betutunuulidde bw'oba otunuuliranga bwengamba totunuulira ye ng'omuntu wuliza kyasomesa. But you know the problem is you know there's a difference between making a mistake and praising your mistake. Some of them come out and they praise their mistakes. They're like, Nze, auntie, Oli, Bishi. I don't want to really name names because people know. But I believe this is not just in Uganda. Chintu chiri international. Omusumba navayo nawolereza a new relationship, Byalina. Omusumba navayo nawolereza mistakes zakoze. Do you think it's a good example to the people out there? I don't feel it's right. Like I told you, we're all humans. And I think abantu bano, they are not any different from everyday people. Everyday people. Yeah. They're not different from us. Otegera. Nti nga wono bera mu relationship mpya obade ne exwo. Obade ne Kenny ye exwo. Ofunye yogo ofunye Brian simanya yidu wadala. Ofunye Brian wo. Kati the way you're going to praise your ex.
Or are you going to praise this one going on? This one. You get my point? Every time you keep on talking about the ex, gw'omupya ojagamba lwaki oyogera ku ex ekitegeeza omwagala nnyo ekitegeeza onkozesa bukozesa ekitegeeza you have your mission ekitegeeza you have a hidden agenda lwaki every time kimbibiri ex wange you know olina keepinga you go with the flow I should say olina kubeera n'oyo katonda gwalina okuyamba tomanya kubanga hakati njagala oŋŋambe mukyala boyfriend wo first kati eyatwala nakabegeyo gwokyali naye Nzembu, I'll say it right in the cameras. And since when did you become the host? I want you to tell me, look in my eyes and say, PP, the boyfriend wange the PP, I'm a virgin. So you be there. One mommy, so PP, what you're trying to say is that we leave these people to God. We just let them life goes on the way it is. To see the cat, to be the kubanga naffe kenyinga bwengambe tulina skeletons mu closets zaffe and there is a reason. I always tell my people nti there is a reason for everything. Tewali kintu kijja nga twali ensonga newe kabaka n'akakola kagudde waliwo ensonga lwaki kagudde kabadde dry okubeera dry ne kava ku muti ne kagwa y'ensonga. So there is a reason why everyone does what they do. There is no smoke without fire. We judge less, we love more. Abraham yenyini bwe yalaba omanyize nange siri musumba naye I'm prayerful. Nti bwe yalaba smoke neebuuza omuliro guvuddewa kubanga amanya definitely there must be fire smoke eno wejjidde era at the end of the day agenda okulaba nga fire weeri. So if we realize this netutandika okumindinga our bees because benyinyi betulina okumindinga embeera tukutte stress nyingi, so we should all learn how to mind our bees. Mpozi n'ekirala these people tebantadde relationships zaabwe mu public. If you don't want to be crucified, if you don't want us to mind your business, you guys to mind your own business, so don't put it in public. Yes, kati ate oluusi ayinza okuba nga omupya si yakikoze naye ng'ate ex yakikoze nga yagala kuswaza era obiraba wano bulijjo abantu bateeka ebifaananyi byaba ex baabwe mawulire ng'oba badde that good time come having you take it era banna taking out those pictures those biri ebyalagirwa nobiteeka mu gundi taking out your good time, but when things become sour at the end of the day is going to come out kati omugezi kyokola nga tulaba tubeere mu nsonga zo in-law platform in-laws mikutu in-laws kyokola naawe bikole ki naye ate naawe abateekayo mbu baagala kuswaza aba ex baabwe nakyo si kirungi. At the end of the day naffe tukusekerera tetukubalaamu magezi okitegeera nti bw'oba okikoze ekitegeeza nange bw'onoofa era ne babafunye abapya nabo beegendereze babeere cautious bagambe wakikoledde ate nange takinkole bimeka bye wakalaba nga yaswaza ate naye ne bakimukola, so the struggle continues. Yes, so kati bambi oba tuswaza kati oyinza okwagala okuswaza pipi nonswaza naye ate kumi terikyawoomu ojja kunswaza ensi yonna etegeere nga bwe ndi omubi nga bwe nakoze bwenti nga bwe nina akatulututu ku kabambamu nga bwe nina biki byonna babitegeere but ojja kusanga biraga nkamwagaire naye katulututu ke ku kabambamu okitegedde. So it all depends, just have to be a little bit private on some issues unless otherwise, but I think it's not called for. I believe today we have had an all-round conversation about love. My love is one of the broadest. There are two languages in this world, music and love. So they are very, very broad. We have talked about COVID girls, Musomero, Mwekume. We have talked about couples, you know, these pastors and everything. And Pipi has told me to mind my business. Yes, I have to mind your own P's and Q's. And Pipi, is there anything you want to tell them, most especially the girls, the two ladies? I think I'll just summarize briefly. And just like pointing out, ngangamba bambi basaba era kyovolaba bakulembeza nnyo bakazi in everything. Ladies first, you're saying ogimanyi era nga bagamba omukyala nakazadde wa kuno swiri
bw'oba omukyala nakazadde wa kuno lwaki taweebwa kitiibwa kye nga kyalina okufuna ng'omukyala? So here we go. Naye kennyini omukyala olina okuwa ekitiibwa ng'omukyala ng'oba oyagala omulala akikuwe. Kati n'ensaba abazadde nja kiddamu. Ekisooka mukwate abaana bano mubatuuze mwenga mmwe mubabuulirire. Bw'oba tosobola kutuula wansi mubuulira ng'obatya kubanga waliwo abantu abamu tebalina basenga. And singers of these days nabo balina ebizibu byabwe. Get a counselor, muleete ewaka abuulirire abaana bano. Ekyo kye kimu. Ekyokubiri, mukwate abaana bano mubatwale mu malwaliro, si mulenzi si muwala, mubakebeze buli kimu ekyetaagisa okukeberwa. Owulidde mukwano? Ekyokusatu, abaana babadde pregnant oba bafunye embuto temubalaba nga ba outcasts. Yes, bamanyiizizza, basobye, bakoze ebiki. Yes, there is nothing to take back now. The end of the day tujja kunenya ggwe omuzadde oba amulabirira. Owulidde? Kati omwana oyo tomuvuma, bagamba kuboola, tomuboola, yeetaaga counseling kuba kati right now naye tali mu right mind. Yeetaaga counselinga. Bw'agamba sijja kuddayo kusoma bajja kundaba, bw'aba alaba nga kijjamu zibalira okudda ku ssomero gy'abadde evernaza ategedde nti ali bw'ati, change the school, omwana akontinuinge n'okusoma kwe. Ate bwe ngamba bwe ntyo tekitegeeza nti mwana agenda ofune olubuto kasamba bajja kutuusiza essomero, si bwe ngambye. But ngamba ku kino already ekikoze eki. N'ekirala abazadde abakyala oba guardian omukyala nkwegayiridde abaana muleke baleka n'abazadde abasajja oba abasajja oba mwana agenze kukyala wa anko, mwana house boy, mwana biki bambi nedda. Tubeegayiridde kuba sitaani akemye bano emyaka gino ebiri b'owulira cases abaana bafunye embuto, taata, anko, mukozi, muganda wo omulenzi. Owulidde munnange? Bw'oba ogenze mu kibuga ng'osobola ogenda n'omwana, genda naye okole bw'oba osobola kuba bamumbala. Ate obuzibu mpozi bwe bagenda nabo ate gye bagenze bakasoma ate bakwana abaana bano. Wegamba kyo kizibu Katonda yayamba abaana mubateekemu nnyo eddiini. The most important. Omuntu bw'abeera n'eddiini ne bw'aba agenda kukola ki yeekuba mu kifuba n'agamba kino si kya buntu. Owulidde? Mpozi n'ekirala bannange tubasaba era nga tubeegayiridde abazadde mufe ku baana mubaleke kutambula kutaayaaya, mubateekeko babambega oba ki. Emwo mwe mugenda okuva ebizibu. Omwana mubuulire omugambe ekibi ekiva mu kwegomba, omugambe ekibi ekiva mu butawuliriza, era nabwe nga bwe namusabye muzadde atwale abaana bano naddala bano ababeeyuka amugamba olaba ebeerenga case study, si nti kusekerera nga bwe nabagambye, amanye nti bwe naakola nti nja kufuna kino kijja kumpisa bwe kiti. Tukwataganye bannange. Ye kyaki muleke gamba nti abatakyaki ate neewaka osabirawo kubanga waliwo zibadde nga nzigale nti mugamba mubadde temusabirako ewaka. Okitegeera? So bambi omwana omuwala nawe kennyini nawe weefeeko. This boy is going to waste you, agenda kuspoilinga your future. Tajja kuwasanga bwakulimbalimba. Ebirungi tebiggwayo mu nsi, ebirungi biri mu maaso. So take your time, be cautious, beera omwana omukkakkamu, bazadde muyigirize abaana ebintu ebiyinza obbayamba okubatwalira occupying their time instead of okulowooza kuba batudde nnyo okutambula ngenda wa mukwano gwange otya. Mufunire ebintu ebiri oba asoma omuyigiriza kino omuyigiriza kiri. Bangi baba batulaga nokuti bayigira okukola ensuwa pottery, obayigiriza ebintu ebyenjawulo ebigenda obbayamba ate nga bajja nabitunda mu maaso bibayamba okwongera kasente ewaka okusinga okugenda w'omusajja okufuna ssente, kubanga okuwa obuwe nga tolaze mwana we bakola ssente nakyo si kirungi. Kyembadde ngamba ekyo. One word to our wives is enough. Thank you, Prossy. You're welcome, darling. It's such a privilege to have you. Buli lunaku oba mwe mufunye
Because it's very, very important. Tuwulira bino ebigambo ng'abantu babitubuulira ne tulowooza nti noba they work on others tebitukolera ffe because we are this, because we are that. But it works on you. Olimala kutuukayo ndowooza. Omanyi baba balinda bamale kutuuka mu kizibu alyoka amanye nti no. Omusajja akyawa, omusajja akuba, omusajja akumma ssente. Tolinda kikutuukeko mukwano. Be wise. Learn from such people who are in love, who have been there, who are in these matters, who handle people in such matters. Yep. Yeah, be ready to learn. Ekirungi kyagale okukiyiga so that we make a better life, we make a better world. That is what we want to do for you. So thank you so much. Okubeera ng'okyekuumiddeko paka kati come out kukuumire. Prossy, thank you so much for PP. Thank you so much for being here up to now. I love you so much. God bless you. I'm Baba's Anna for you. Bye.